Hey, mambo vipi? Kwa majina naitwa Godfrey Kasano. Nimesoma programu moja hivi. Watu wako wanatutania sana tukiwa chuo kwamba programu ya Kitonga. Ila anyways, it's all about life. Nimesoma course inaitwa maendeleo ya jamii. Tunaita kwa Kiingereza ni Bachelor of Arts in Community and Development Studies. So we studied about the community and everything concerning community. Na nimesoma chuo cha Ardhi University. Okay, community and development studies, kwanza nataka niwape briefly kwamba inahusiana na nini na mtu akitaka kwenda kuisoma atafaidika vipi, ni vitu gani atakavyokutana navyo na idadi ya miaka. Of course, community and development studies kwa upande wa Ardhi University ambapo ndo chuo hicho kisoma ni course ambayo inatolewa ndani ya miaka 3. Sawa? Na component ya community and development studies siwezi nikaielezea nikamaliza kwa leo kwamba kusema kwamba nimepata nafasi nielezee hapana, kwa sababu as you know kwamba mtu akikuuliza kwa mfano kwamba community na nini, unajua community ni pana sana. Kwa hiyo ndivyo hivyo na hiyo course ni pana sana, kwa sababu it's all about community and development, yani ni jamii na maendeleo yake. So ni course ambayo inahusiana au ina relate kati ya maendeleo na jamii husika ambayo ndio tunayoishi sisi binadamu na watu wengine. Sawa? Kwa hiyo ni course ambayo ina bring relationship kati ya maendeleo na jamii husika. Kwa hiyo it's all about the development within the community. Ndio maana ikaitwa community and development studies. So it's all about development, in which development is not take place katika community. Maendeleo yoyote yale yana take place katika community. Kwa hiyo it's all about community and development. So in generally they call it community and development studies. So ni course ambayo ina component nyingi sana, siwezi nikazielezea nikasema hizi. Okay, community and development studies. Nakumbuka wakati niko chuo wadogo zetu walikuwa wanafuata nyuma, walikuwa wanatuuliza sana, "Hey bro, mimi nimepangiwa hii course lakini sijui nitakuwa nani, nikimaliza nitakuwa nani?" Sababu tushazoea kuna watu wengine wanakuambia labda ninasoma medicine, najua nikimaliza nitakuwa doctor. Possibly nasoma civil engineering, sababu at the end of the day nitakuja niwe mhandisi majengo. Sasa mtu anaweza kujiuliza, nimesoma community and development studies, then nikimaliza nitakuwa nani? Of course, as we all know kwamba shule hata kwa mfano ngazi za serikali tuna watu, kwa upande wa uongozi tuna watu tunaoita afisa maendeleo ya jamii, in which ni katika kila kata ina afisa maendeleo ya jamii, kila wilaya na bla bla bla. Kwa hiyo wale pale ni moja wapo ya kazi ambayo utaifanya kama ukiweza kugraduate au ukiweza kusoma maendeleo ya jamii. Afisa maendeleo ya jamii ambapo yeye ina maana ndo anakuwa in charge na shughuli zozote zile za kimaendeleo katika mtaa au kata husika. Kwa mfano, kuna ujenzi wa mabarabara, sijui kuna ujenzi wa zahanati, kuna let's say any something, yani vitu vyote ambavyo sana maendeleo. Yani it's all only kwa sababu unaweza kuambia maendeleo labda ni vitu ambavyo vinaonekana hapana, labda tuseme kuna kuboresha mfumo wa elimu. Kwa hizo ndo kazi za afisa maendeleo ya jamii. Kwa hiyo yeye anachokifanya ni kuileta jamii husika na ile program husika au na kile kitu ambacho kinatakiwa kichukue nafasi au kifanyike katika ile jamii. Kwa hiyo yeye anakuwa ni bridge kati ya community na ile kama ni project husika. Kwa mfano tuongelee shule, let's say ujenzi wa zahanati. Ina maana afisa maendeleo kazi yake kabla project haijaanza executed, na maana haija take place, anawajibika katika kwenda kuielimisha labda jamii husika. Tuchukulie kwa mfano, nipende kuchukulia zile jamii kwa mfano wa Masai au Wakuria au something. Kuna jamii zile ambao mtu anakuambia kwamba
zahanati za nini, zitatusaidia nini, kwa sababu sisi tunatumia miti shamba na vitu kama hivyo, sawa, especially say wale wanao practice traditionals na nini, traditional beliefs na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kazi yake inabidi aende akawafuate wale, ili anawaelimisha, ata provide elimu kwamba jamani, tuna mradi wa ujenzi wa zahanati katika kijiji chetu. Okay, why tunajenga zahanati? Labda zahanati itatusaidia kupunguza vifo vya mama wajawazito, labda emergencies za hapa na pale na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kazi yake anatakiwa ielimishe jamii kwamba nini faida kile kitu ambacho kinaenda katika jamii husika, nini mapungufu yake, na wananchi yani vitu kama hivi hapo. Kwa hiyo yeye ni daraja au ni bridge kati ya project husika au mradi husika pamoja na jamii. Kwa hiyo kwa kifupi unaweza kuona kwamba ni namna gani community development studies ina uwanda mkubwa, na pia despite of kuwa hata maendeleo unaweza kwa okay, tuseme upande wa NGOs, most of the NGOs zinakuwepo kwa malengo ya kuiendeleza jamii husika, au tutasema kwa malengo ya kudevelop jamii husika. Ndio aim kubwa ya NGOs. Kwa mfano kutoka na NGO ina deal na haki sawa za watoto, tuseme kama ile haki sawa, we have let's say Save the Children, tunao watu kama yani a lot of NGOs. Kwa hiyo mtu alisema maendeleo ya jamii, ule ndio uwanja wake, yani kwamba wewe NGO yoyote ile lazima itamhitaji mtu wa maendeleo ya jamii ili aweze kuwa bridge kati ya maendeleo yanayopelekwa kwenye jamii husika na mradi husika. Kwa hiyo not only NGOs, hata maofisi mengi, yani kwa sababu at the same time unaweza kawa play part kama afisa mahusiano kati ya kampuni na jamii husika na vitu kama hivyo. Kwa hiyo trust me kwamba community development studies ni moja ya kozi ambayo kati ya kozi ambayo ina vacancy kubwa sana au ina uwanda mkubwa sana wa wewe kufanya kazi. Kwa mfano unaweza kufanya kama communication officer, kwa sababu within community development studies tunajifunza communication skills. Kwa hiyo unaweza kaenda kampuni ukaomba bana, I can be a communication officer and vitu kama hivyo. Nina mifano mingi of course naweza nikaitolea. Kitu ambacho naweza nikawa advice, especially hii inaenda kwa wale waliopo vyuoni na wale wanaotegemea kuingia vyuoni, kwa sababu kuna asilimia kubwa. Kwa mfano nichukulie mfano mimi mwenyewe, nilienda Ardhi University kwa kuchagua hii course, lakini nilikuwa nina lengo la kwamba nikifika chuo nibadilishe niende nikasome wanasema ni Land Management and Evaluation LMV. Lakini trust me, nilipofika pale nilisema nimehudhuria kama lecture wiki 2 wiki 3, sikuona tena haja ya kufanya nini, ya kuweza kubadilisha. Kwa nini? Kwa sababu ni course ambayo inakava vitu vingi sana kwa wakati mmoja. Yani ni vingi sana, yani it's unaweza kusema ni multi course, kwa sababu unaweza kujikuta unasoma vitu vya watu wa communication ndani, unaweza kufanya activities za PR ndani yake, unaweza kufanya vitu kama consultancy, unaweza kufanya vitu kama tunasema ni watu wa ushauri. Unajua kwenye community kuna watu ambao wameshakata tamaa za maisha, kwa mfano kama mateja na nini, lakini it's all about community, so you get to learn much more about the community. Yani unaisoma jamii na kuielewa kwa undani zaidi. Kwa hiyo rai yangu ni kwamba, ushauri wangu ni kwamba you guys ambao mko vyuoni msijali kwamba we are here lakini hatujui hatima yetu, ila trust me, mna opportunity kubwa sana katika jamii na katika makampuni, katika NGOs. Kama tunavyoona na NGOs kila siku zinaanzisha NGOs mpya, which means don't worry kwamba nikimaliza nitafanya nini, ila I would like to advise you kwamba ukimaliza usifikirie kwamba boom umechoka chuo na unapiga hela kwamba mimi nikimaliza niajiriwe nilipe mshahara fulani. No, my advice is as the community expert, ukimaliza zako chuo nenda just knock
bana, naitwa Godfrey, nimemaliza chuo hapa na hapa, sorry, would you mind if I volunteer myself, na vitu kama hivi hapo. Trust me, hakuna mtu, kwa sababu unaenda kuongeza nguvu katika ofisi ya kampuni husika. So ukimwambia mtu kwamba I need to volunteer, by the time being hawezi kukunyima, rather than kwenda hey, ninaomba kazi, ni ngumu sana. Alafu kitu kingine, as we all know our country, kwamba you should have a working experience. So if you try to volunteer yourself, unajua hauwezi kukosa nauli, hata kama ni ofisi na wagumu kiasi gani, of course nauli utapata. So just volunteer yourself, get the time, learn a lot of things. Thereafter I believe utakuwa somewhere very far. Kwa mfano kama mimi nimevolunteer kwenye organization inaitwa Open Map Development Tanzania, by that time ikiwa under hot, almost like miezi 6 hivi. Unafanya kazi, umeenda site, unafanya nini, lakini at the end of the day Mungu kajalia, boom, mkataba hapo. Lakini usitoke chuo na ile akili ya kwamba nimeenda kufanya kazi nilipwe milioni 2. Hapana. So opportunities ni nyingi, get know, juana na watu, fahamiana na watu, ishi nao vizuri, do what you can do, use what you have. Shauri labda mfika ofisini, bana, kuna kitu hiki mnaonaje tukifanya hiki, kuna hiki tukifanya hivi na hivi na hivi. At the end of the day lazima watakuona. So don't worry kwamba nikimaliza chuo nitakuwa nani. Ukiona vipi maisha yamekuwa magumu, kimaliza chuo nitafute, I will take you somewhere. Okay, thank you very much kwa kunisikiliza, and I believe it was a great time to talk to you guys, and na wale mtakao nisikiliza, labda nipende kurudia kwa majina, naitwa Godfrey Kasano, napatikana kama Godfrey Kasano on social medias, LinkedIn, ila pia unaweza kuona kwenye profile yangu vitu vya tofauti. Of course, I'm multi-talented person, I'm a photographer, nimeichukua kama business, and at the end of the day I'm the CEO of my own company. I'm owning a tour company inayoitwa Twende Zetu Adventures in social medias, lakini officially inajulikana kama Twende Zetu Safaris and Tours Company Limited. So follow me on Instagram, Twitter, LinkedIn as Godfrey Kasano. And if you want to get know more about me, ni check DM pale, tutapiga story, tutapeana connections na vitu kama hivi hapo. Na pia kwa wale wanaopenda kusafiri sana, ni cheki na trip nyingi sana, and kiu yangu kubwa, of course nimetembea Tanzania nzima, nimemaliza, lakini still bado sijaijua. Kwa hiyo kwa wale wanaopenda kusafiri na nini, wewe ni check tu pale Twende Zetu Adventures on Instagram, Facebook, Twitter. Hata kuna website pia unaweza kucheck, ni www.twenzetutz.co.tz. Kwa hiyo kicheki pale, tutakutana, tutapiga story sana na vitu kama hivyo. Karibu sana.